viewers, welcome to English Cocktail. Today we shall analyze two sets of complementary terms, Langue&Parole and competence and performance. The first set, Langue&Parole, is a contribution by Ferdinand de Saussure or Ferdinand de Saussure as the English pronunciation goes, who is considered as the father of modern linguistics. And the second set, competence and performance, are by Noam Chomsky, the living legend of modern linguistics. Now there is a tendency to consider Langue&Parole and competence and performance as synonymous, but that is not true. There is a basic difference, and this difference is caused by the difference in the approaches. When Saussure approached language from a sociological perspective, Chomsky focused it from a psychological one, especially from the cognitive point of human brain. How man or how people learn language and learn how to use it. So this basic difference in the approaches towards viewing language. Of course, both of them studied language scientifically, objectively, but one foot of each of them were on different planes, and that makes the difference in the understanding of the terms Langue&Parole and competence and performance. Now we shall look at these terms independently. First, let us look into Langue&Parole by Saussure. Ferdinand de Saussure lived from 1857 to 1930, and his phenomenal work was published only in 1916, posthumously. Actually, the work was published by two of his students, erstwhile students, who collected notes from the lectures given by Saussure. And those two students who published Saussurean lectures under the title Cause de linguistique générale in French in 1916 were Charles Bailly, Charles Charles Bailly, and Albert Saussure. Albert, spelling goes Albert, A-L-B-E-R-T, and S-E-C-H-E-H-A-Y-E. S-E-C-H-E-H-A-Y-E. It's pronounced as Saussure. It's a French name. And this particular work was twice translated into English. The first one came out in 1959, and the translator was Wade Baskin, and the second one came out in 1983 by Roy Harris. So, what is Langue and what is Parole? So this particular work, Course de linguistique générale, which is translated as a course in general linguistics. So in that particular work, we will find the terms Langue&Parole explained by Saussure or Saussure. Language. First, you should know what is a language, in a general sense. So language is the whole thing that goes in the field of linguistics in a speech community. Writing, speaking, all these things together make the language possible. Now what is langue? What is parole? These two are two aspects of language which are necessary for its life, its thriving. What is langue? Langue is the system employed and shared by a group in order to use a language.
So a set of linguistic rules which is shared by a community. Community means speech community is called lang. And what is parole? Parole is the actual utterances. By using lang, people speak, people write. So those individual contributions make the paroles. So that's the difference. One is a theory, another one is practice. The vital difference is that lang is static, while parole is diverse. Static in the sense, don't think that English language always has the same set of rules. No, it changes with time. But when you look at language at a particular point of time, like what we call a synchronic study of language, you will find that at this moment there are certain rules, certain norms which governs the language, whether it's English, Malayalam, Hindi, or anything. So this is what you mean by the static. It is what you mean by static. This is a feature of lang. So at a particular moment when we are dealing with the language, the lang is static. And what about parole? Parole is diverse. They are heterogeneous. Now that means I can state an idea in two or more sentences, different sentences. So that is the possibility of diversity. Whereas rules are static. That is, lang is static while parole is not static. It is really heterogeneous. And finally, in order to make it more clear, Saussure uses the analogy of the game of chess. Now, on a chessboard, we have different pieces from pawn to the king, knight, bishop, all are there. And all can move only in a specific pattern. You cannot just move a knight like a pawn or a king like a bishop. It is impossible. There are set rules in which according to which these pieces can be moved, and these rules are lang in the world of language. And when a player sits before the chessboard and moves the pieces according to the norm or according to the rules of the game, we have parole. So I think that is perfectly clear, the difference between lang and parole. Now let us have a look at Chomskyan terms of competence and performance. Now, according to Chomsky, competence is an idealized capacity, an ideal language system that enables speakers to produce and understand an infinite number of sentences or utterances and to distinguish the grammatical from the ungrammatical ones. So it's an ideal. Remember the word ideal. Here comes the idea of the ideal system, and it's also an unconscious knowledge, especially in case of mother tongue. So the competence, just as the word suggests, is a kind of ability, linguistic ability in a sense, ability to use language following the norms or rules or customs. That is what we call competence. And performance, almost like parole, competence are utterances, individual utterances, but used in particular contexts. So here comes another thing. Particular context means there comes the image of person or persons. Okay, as I told you before in the very beginning,
Look how different are these two great linguists in their approach towards language. So here it's a human being, human thought process, human cognition is taken as part of the language study. And therefore, he uses these ideas, idealized unconscious knowledge, which allows a person to use language as well as to identify the grammatical from the ungrammatical, etc. And what is performance? Performance is an individual utterance, not out, just like parole. It is the individual utterance, but in connection with the context. And moreover, performance is the thing that reveals the competence of the person. So if a person speaks or writes, analyze his writing or his speech, and you can gather a strong, a very good idea, knowledge about his or her competence, so his capacity of language usage. So, and moreover, one more thing to note in this particular connection is that Chomsky points out that you can bring out the idealized performance after erasing the non-linguistic errors, we may call them errors or features of a person's utterance, like which are caused by memory loss or lack of concentration or some kind of speech deficiencies. All these things can cause what we call certain errors or certain limitations to the utterances. So you have to ignore these non-linguistic aspects to get a clear picture of the idealized performance. And later, this particular idea or ideas of competence and performance were renamed by Chomsky in 1986 in his work Knowledge of Language as I language and E language. I language means internalized language and E language means externalized language. So internalized language means competence. Externalized language means performance. Though Chomsky introduced the terms I language or internalized language and E language or externalized language in 1986, the original ideas of competence and performance came in the work aspects of the theory of syntax. Aspects of the theory of syntax published in 1965. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം ലാങ് ആൻഡ് പറോൾ അതേപോലെ തന്നെ കോമ്പീറ്റൻസ് പെർഫോമൻസ് എന്നീ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ്. ഷോഷർ ലാങ്ങും പറോളും കൊണ്ടുവരുന്നു, ചോംസ്കി കോമ്പീറ്റൻസ് പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നു. പലപ്പോഴും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുള്ളത് ഈ കോമ്പീറ്റൻസും പെർഫോമൻസും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാങ് പറോള് തന്നെയാണെന്നാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. അത് രണ്ടും ഒന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ ചോംസ്കിയെ പോലെ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് മാറ്റിയിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. അത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. എന്തിനാണ് വെറുതെ ഒരു പേര് മാറ്റിയിടുന്നത്? അത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ലാങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ, ഭാഷയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന, ഭാഷയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും ചില രീതികളും ഒക്കെയാണ്. അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി സംസാരിക്കുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി മാറുന്നു? പരോളായി മാറുന്നു. അതൊരു ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്നുമാണ് ഷോഷർ ഇത് പറയുന്നത്. അതേസമയം ചോംസ്കിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ചോംസ്കി ഈ ഒരു ഭാഷാ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഈ മനസ്സിലാക്കൽ പ്രക്രിയ, കോഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ മനുഷ്യരെങ്ങനെയാണ് ഭാഷ മനസ്സിലാക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ഭാഷയെ ഉപയോഗിക്കുക, അതിനുള്ള അവൻ്റെ ആ ഒരു
കഴിവ്, ഇതിനെയൊക്കെ മാനസികത്തിൽ നല്ലത് മസ്തിഷ്കപരമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് നടത്തുന്നത്. ആ ഒരു വ്യത്യാസം, ഭാഷയെ സമീപിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ലാങ് ആൻഡ് പരോൾ, അതേപോലെ കോമ്പീറ്റൻസ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് എന്നീ പറയുന്ന ടേമുകളിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ലാങ് ആൻഡ് പരോളും അങ്ങനെ ആണ് എങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആണെങ്കിൽ കോമ്പീറ്റൻസ് പെർഫോമൻസ് അതിനോട് സമാനമാണ്. നമുക്ക് എന്നെ വേണമെങ്കിൽ we may call it a counterpart, Chomskyan counterpart of Saussurian Langue&Parole എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഈ കോമ്പീറ്റൻസ് പെർഫോമൻസിനെ വിളിക്കാം. കോമ്പീറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഭാഷയുടെ നിയമം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയല്ല. ഹൗ എ പേഴ്സൺ, ഇറ്റ് ഈസ് എ എബിലിറ്റി, ഇറ്റ്സ് എ കപ്പാസിറ്റി, ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് റൂൾസ് ആൻഡ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, കസ്റ്റംസ്, ചില നിയമങ്ങളും ചില സാമ്പ്രദായിക രീതികളും ഒക്കെയാണ് മനുഷ്യനെ ഭാഷ പഠിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കാനും സഹായിക്കുന്നതും ഭാഷയിലെ ഒരു ഭാഷാ പ്രയോഗത്തിലെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ സഹായിക്കുകയുമായിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് എന്ത്, കോമ്പീറ്റൻസ്. ആ കോമ്പീറ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. തീർച്ചയായിട്ടും ലാങ് ഉണ്ടെങ്കിലേ പരോൾ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോമ്പീറ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പ്രയോഗത്തിലാണ് ഫോക്കസ് വരുന്നത്. ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ, ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ ഭാഷയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ആ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനകത്തെ തെറ്റുകൾ, അത് എന്തൊക്കെ സ്വാധീന ഘടകങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് അഫക്ട്സ് ഇറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ വിച്ച്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ബൈ അനലൈസിങ്, അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഒരാളുടെ പെർഫോമൻസ് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അയാളുടെ കോമ്പീറ്റൻസ് മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിക്കും, അയാളുടെ കഴിവ്, ഭാഷ പ്രയോഗത്തിലുള്ള കഴിവ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള വ്യത്യാസം, പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്ന് ഓർക്കുക. ഈ കോമ്പീറ്റൻസ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് എന്നതിന് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പേര് മാറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഹി ഓൾസോ യൂസസ് അനദർ നെയിം for competence and performance. And മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ competence is used as it is also called internalized language in 1986 book knowledge of language, and competence is represented as performance is represented as externalized language. അങ്ങനെയാണ് അതിനകത്തും കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചോംസ്കിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. He approached language from a psychological or cognitive aspect of human understanding, and from that particular approach he created a unique space, a unique contribution as a person as well as his contributions. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ as we all know that he introduced the TG grammar, transformative generative grammar. He also introduced the LAD, language acquisition device, a kind of a faculty of human brain to learn and use language. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോക്കൽ പോയിന്റാണ്. How he approached the language, not simply as an external thing, as a thing under the microscope. No, he took it as a part of human existence, human usage, and studied along with the way of the human mind, or the way of the human brain. By now, I think you are well aware of the basic differences between Langue&Parole and competence and performance. So, we shall meet again with another video. Until then, bye-bye. But don't forget to share, subscribe, and like. Thank you.